Women in the Indian societal structures are considered as the nucleus of the entire system. It is believed that the future of a society is directly proportional to the wealth and wisdom of its women. Making them self-reliant would mean laying the foundation of a progressive society. Youth for Seva realized the importance of this much-awaited change. The organization started planning in this direction and came up with various women empowerment programs. Meet Chaitra. She is just another typical woman from a typical village in India. Her days start early and to never-ending responsibilities and chores. She tends to her family, the household, her farm, her cattle, but rarely to herself. She is a superwoman who is disguised as a commoner. Our superwoman Chaitra and many more like her from Diddige near Davangere have taken a leap of faith. They are eager students at a tailoring training center at their village. Youth for Seva, an NGO, is hand-holding them in their leap forward. Youth for Seva is able to help these women realize their dreams by associating with corporate houses, which are its extended family. Women from rural areas who are unable to join the bandwagon of a formal education have now picked up the trade and its tricks very quickly. They have a sure eye for detail, a sense of commitment, and acute confidence. ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಸೇರ್ರಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಯಿತು. ಈ ಮಿಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತರಬೇತಿ ಕೆಲಸ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೆದರಬೇಡ್ರಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಗನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ, ದನ ಕರುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೇವು ಹಾಕಿ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾಟೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೇನು ಹೊಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಸರ್ ಅವರು. ಮಿಷಿನ್ ತುಳಿಯೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೊಲಿಗೆ ಬಿಡೋದು, ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ಡು, ಜೀರೋ ಹೊಲಿಗೆ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲಗಳನ್ನ ಕಲಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಿಷಿನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಸರ್. ಕಲಿಸಿ ಮೊದಲು ಪ್ಯಾಂಟು, ಟಾಪು, ಬ್ಲೌಸು ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. 3 ತಿಂಗಳು ತರಬೇತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ಹೊಲಿದು ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. Another highlight of the training center here at Diddige is that the trainer for these women is a male instructor. He has broken the stereotype image of the general public and is sharing the responsibility of empowering women. He is a highly respected teacher who shares his skill and knowledge. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಂತ. ಹರವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮದು. ದಿದ್ದಿಗೆಯಿಂದ 15 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಇದೆ. ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮ್ಮದು ಅಂಗಡಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಸೇವಾದವರು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಕರೆದ್ರು. ನಾನು ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಮಿಷಿನ್ಗಳನ್ನು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮಿಷಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತರಬೇತಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಿಷಿನೇ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇವರು. ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಿಷಿನ್ಗಳೇ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದರೆ. ಈ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದು ಆ ಥರ ಏನು ಭಯ ಪಡೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಮಿಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ದಾರ ತುಂಬೋದು, ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದು, ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹೊಲಿಗೆ ಕೂಡ ಬಿಡೋದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇವಾಗ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು 2 ಶಿಫ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 1:30 ಮಟ್ಟ 12 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು 1:30 ರಿಂದ 4:15 ಮಟ್ಟ 13 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲಾಗಿ 25 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ತಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ 20 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ 3 ತಿಂಗಳ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ, ಯಾವುದೇ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,000 ರಿಂದ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಇವರಲ್ಲಿ.
ಇಲ್ಲಿ 25 ಜನ ಏನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತರಬೇತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಧರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ಹೊಲಿಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. Diddige is very small village in Jagalur Taluk of Davangere district in Karnataka. It has got 500 houses with 2000 to 2500 population. The main occupation is farming. Since many years, due to unseasonal rains, the crops grown are destroyed. There is a difficulty in each house where they have to struggle a lot to earn for a living. So at this juncture, Youth for Seva pitched in with their volunteers the year. They started surveying this area and found out that sewing machine center will be the best optional. Many females here are educated. Some lady called Chaitra, she has completed her diploma. Even she is jobless. Like that, many women are there who wants to earn for their living and support their families. So Youth for Seva decided to start a training center here by installing industry power grade machines. Apart from the unseasonal rains, the pandemic has created great havoc here. With the funding support by HSBC and implementation partner Youth for Seva, we started this unit here in Diddige village 3 months back. Our plan is to start a self-help group with these beneficiaries as its members and connect them to the nearby garment and to the market. In future, this self-help group will be owned and run by these members. At this stage, we at Youth for Seva appeal all garment sectors, publics, individuals to come forward and support this institute. You people will be giving a life to these rural women to be stand there on their own. Youth for Seva, in the last 1 year, we have been focusing on livelihood as a focus area, wherein we have set up in the rural villages sewing machine centers. So the need for this, we felt after doing a thorough need analysis in these rural villages where the women for most of their time during the non-agricultural times, they are idle. So we thought we will do an upskilling kind of a program and also providing jobs using this program. We have set up sewing machine centers in about 4 villages in Karnataka. So till now we have trained about 80 women in these 4 centers, and we are also planning to have them employed in these units by setting up by giving them the market linkages and also to get the orders to do their job in this particular area. So and also our vision is to kind of set up more centers like this in the upcoming years. At least in the next 1 year we are planning to set up another 3 to 4 centers like this, which will help the rural women to kind of get job and their livelihood, and especially the livelihood is required in this current post pandemic kind of a era. Thank you.